Chetwise Monday paka Friday tumanyi nti omwezi guno ogw'omunana wetwogera katugenda kubanga of course tukukubya oluku and we want to bless the Lord atuwadde opportunity okubanga tukyali wano tukyabaliza namwe twagala okubebaza nti mutambudde naffe mu program iji tukole njagala okubajjukiza tutunulira ensonga enkulu ezigenda ddala maaso mu ggwanga erya Uganda ne mu Kampala, of course away from forex, price of commodities and Entebbe International Airport. We give a platform basebo ne banyabo okubanga mulanga naffe. This is the only business channel that will give you a platform okulabanga business yo gyokola ate osobola okugimanyisa abana Uganda otunda ki, otunda nsawo, otunda ki, otunda misipi, otunda ki, selling briquettes, okola kiki kyoyagala okumanya. What information do you need in regard to business? That is our foundation. That is our area of specialization. And of course, as a business channel, you want to be part and parcel of us. Genda ku social media. Twegateko ogende ku YouTube channel ya first olokubanga like the page but also give us a comment. Genda ku Facebook and Twitter like the page but also tuwe feedback ku ngeri gye tuyinza okubanga tuongera okukatiriza ensonga ate namwe abandi agala okubanga mulanga naffe. Of course we give you a platform without no segregation okusobola okulabanga mulanga business zamwe otandika butandisi wakatandika. You want your business to grow. This is the only reliable information source gye wetaaga okubanga otambula nayo okusobola okuwa information business. What are some of the tips that you need to know? Waneno ku Business Information Center. Business returns and it's going through a crisis. Do you need to know how to handle business in the times of crisis? Ladies and gentlemen, wetaga kubanga sawa bina wekumide ku Smart 24 TV y'ebyobusuubuzi wano mu ggwanga lyattu erya Uganda tewali mulala yenna asobola kuwa information esobola okuyamba to run through the crisis as a business person. But also if you want to know how to grow your business agala okugikuza eve ku mutendere gisooka egende ku level ey'okubiri amidst challenges, amidst trials, osobola okubanga wekumide ku TV gye tuyise TV ey'ebyobusuubuzi. And of course to discussing policies ezikwata ku basuubuze. Why do we specialize on business? We specialize on business because tumanyi ebitukeeza ku macha gwe nange nesobola okubanga tuva gye tubeera kwe kusobola okulabanga tunoonya ku kigenda okunogera amagalo ddiba okwenoonyeza kasente. Kakati nno omwezi w'enjogerya kati nno basebo ne bannyabo twebaza Katonda kubanga atutambuza omwezi guno ogw'omunaana. We just have a very few days okusobola okulabanga tugumalako and a lot has happened mu mwezi guno. Of course tumanyi nti president yayogeranga nakuza omwezi asatu omwezi guli ogwaggwa. Of course take out different measures abamu ku fega business community yatuwa of course what we call 2 weeks ultimatum okusobola okulabanga tuongera okulaba ntusobola okutambula tudukanya business. President we yatugula of course tulaba the private sector executive director Mwami Francis Kisirinya wamunga yegase n'abakulu abakasita barambula gyatwise ebitundu ebyo mu Kampala okwongera okusomesa abasuubuzi n'okubagamba banayi mugondere ebiragiro bya standard operative procedures. Of course atao kawefube yaliwa vaccination tumanyi nti ate government eze abakulu aba Norway ne China nabo bayongera tuwa kudagala KCCA wamu n'ebitongole ebyenjawulo through the Ministry of Health nabo ne bongera ddala okulabanga bagema abana Uganda. What is current as per now is of course nga tutunulidde lockdown waliwo ebintu ebyasigala mu lockdown mwe muli amasomero mwe muli baganda baffe abagala okuyimba mwe muli amabaala and of course twabalagako wano stories eziwerako ku baganda baffe abakonkomalidde wakanga bakasaba government esobole okubayamba okulaba engeri gye basobola okuyita mu mbeera eno. Of course kaweefube aliwo in regard to vaccination bo abasomesa babagambye nti you won't be able to return back to school unless musobodde okubanga ate mugemu basoka wefubo waliwo. Of course every teacher okuvira ddala ku primary okuvira ddala ku secondary okuvira ddala ku higher and tertiary institutions of learning kawefubo waliwo we kulabanga ate ensonga ez'okugema zigenda ddala maaso mu ggwanga ezimu. Of course ate bwe tukoma wano masekati ag'ekibuga eky'e Kampala ekikulibwa omulodi Salongo Elias-Lukwago nga Lord Mayor basebo ne bannyabo ensonga z'abapangisa n'abalandlord zo zikyali waggulu. Of course tulabye wiiki eno ebibadde ebikulu mwe abamanyi ekizimbe ekya Mukwano Mall abategeera Kampala bw'obanga omuli wakati wano bw'oba wakava ku container village nga wakava mu bitundu of course ova ku Entebbe Road tambula ove ku container village salira ddala wano waliwo nakivugo bali mu kuzimba wano ate waliwo ebitundu wano Ham Towers ali wano kati just opposite of course on your right hand ng'otunuulidde nga agenda mu bitundu eby'Nabugabo wasangibwa Mukwano Mall eno abasuubuzi baamu wiiki eno twabalaba era twabatuusaako baavaayo ne beemulugunya ne bagamba we have not been working omwezi ogwa July so why should we be able to pay rent. Of course twalaba discontentment sales tugenda kubanga tutunuulira maaso ka of course tujja kuba twegattwako the CEO of Kasita Uganda omwami Abel Mwesige agenda kuba twegattako twongere okukuba tocha tubule the latest updates ezibadde zigendera ddala maaso. Of course Mukwano Mall bo mwabalaba nga bali kuninga bagamba no we must not be able to pay rent
omwezi guneno abala bagamba of course pay because no nanyini kizimbe naye abadde akuma ebintu bya and also naye ayina loan ez'okubanga zisasulwa ensonga z'abapangisa ezo and of course zo zigende ddala maaso ate bwe tudda waneno ku of course wetuyise Jinja Road Shoprite nabo weekend twabalaba ne bavaayo ne bagamba naye nga bali ku nsonga ze zimu ezibasoomooza. The question is of course abasinga tukaabira government etuyambe through the landlord and tenants bill which is not yet a law because the president has not consented to it. Tanaba kuteekako mukono kati tuyinza kukola ki? Is it the law that is going to help us or some of us who did psychology can apply what we call moral reasoning okusobola okulaba ng'embeera ezifaanako bwesi bo balooya bagamba no let's sit down and agree, let's sit down and reason together tule wansi tukubaganye ebirowoozo. Bob from the legal perspective bagamba is it the law again okutuyamba okutereza ensonga bwe ziti mateeka oba si mateeka kutuula wansi kuwuliziganya oba kiki ekigenda okubanga kituyamba ezo ze zimu ku nsonga ezibadde ndo zikyagendera maaso but of course tujja kufuna mu update nga twegatiddwako one of our guests ategera ensonga ez'ebyobusuubuzi ne private sector nayo ebadde mu kaweefube w'amaanyi okulaba nga erwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 bwe twaliko mu kafubo n'omukulu oyo Francis Kisirinya, the acting executive director of what we call the private sector foundation wano mu ggwanga lyattu erya Uganda naye yateeka essira ku nsonga emisolo 15 and of course tumanyi nti those 15 taxes they were approved of course by government in the previous parliament naye ate parliament eno bwe yatandika emisolo 15 mwe muli omusolo gwa 12% ku nsonga eza data of course mu mbalirira eri twali tuliko OTT naye okuba na Uganda muli bagezi nnyo ng'enjogera bulijjo bwegamba tugamba katu shifting gears ku of course what we call data 12% of course tuina 30% ezigenda ku nsonga eza rental gemayumba g'abapangisa tuina external duty mwabagala okudukanya business n'amawanga ag'ebweru ate tuina stamp duty tuina omusolo guli ku mining tuina omusolo guli ku fisheries although president emisolo gyagamba tukyagera ddala maaso kubanga tugikubaganya mu torch awo nno ate n'ensonga endala nazo wezijjidde eza social media but of course emisolo egyo several people are saying okay emisolo gino mugikendeeze for given the situation gye tulimu others are saying no eggwanga ligenda kutambula ite tubanga tetusasula musolo so such kind of a dilemma basebo ne banyabo ate gye tusobola okuba gye tulimu mu mbeera efaananako bweti naye nga bulijjo ffe UG tukole mu program eno nno etunuulira ensonga semasonga ziri wano masekati ate ne mu bitundu ebyenjawulo zigenda okubanga tuzitunulira of course katutunulire ne more other 15 cities that were approved tuzogereko enkya lunaku olwaliro those include Hoima abatambuleko Hoima Muzambe those include Gulu mulimu city Gulu city mulimu of course katugendeko Soloti ate mulimu baganda baffe abali Embale tulina baganda baffe bakoddomi baffe ab'Ejjinja abonno nabo babakakasanga Gulu city ate yo Hoima gyo eri of course gye tuyise emyezi ng'ebiri kati ate mulimu baganda baffe ab'Entebbe of course initially Entebbe yali municipality nga mwe muli Entebbe ngeri mu wakso monna but of course yonga Entebbe bagitongoza era tukitegeeza okusinzira ku nteekateeka ya government eri mu Ministry of Local Government of course together with the Ministry of Housing which is under Ministry of Lands Housing and Urban Development tumanyi nti omwaka ogujja of course cities ezifaanako bwezi nazo nga Entebbe zigenda kubanga zitandika of course as these cities ready ezimu ku nsonga zitugenda okubanga tubatuusaako ate mu budde obutali bwawala naye tukkiriza bassebo ne banyabo nti just in case oba wetaga any information regarding us this is the only reliable information center esobola okubanga ekuwa business but of course now osobola okubanga otwegatako n'otuwa ebirowoozo ku nsonga zino enkulu ze tutunuulira ezigendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda of course we know that in information dissemination there's listening talking and doing so ffe twagala twogere naffe twagala tuwulize bye mutugamba ate nammwe mwagala mwogere ate naffe tuwulize ate at the end of the day tubeeko bye tukola bwe tubanga tugenda kuzimba eggwanga lyattu erya Uganda nga moto yaffe bwe tugamba for God and my country Uganda kati nno bwe tutyo ffe moto yaffe bwe tugamba era buli ku makya tukerera ddala okusobola okulaba nga tugendera ddala maaso mu nsonga ez'enkulu amugonzi so okay katusooke ate tuwongere essira tuliteeke ku the 15 cities tumanyi nti mu mwaka gwa 2019-2020 ogenda kwesanga nti wiiki eyo ogenda okwesanga nti government approved 15 cities era njagala nsooke nzidde mu 15 cities mwe mwali cities of course katandikire ku city eya Soloti mwe mwali city ey'Embale mwe mwali city ey'Ejjinja mwe muli definitely city eza Hoima but let me interest myself
ladies and gentlemen, mu Hoima City. Hoima City tumanyi nti ekimu ku byobugagga byetusubire bigenda okuyimirizawo eggwanga. Private sector kyetugamba is the city of oil. Of course, I had a privilege in the past few days to travel through this city. Tumanyi nti it is a baby city. Yakamalawo weeks eziwerera emyezi egiwerera ddala 2 ndoza emyezi nga 6 wetogera kati just eri mukunikiza myezi 3. What I found fundamental mu cities nti yes, developments are coming up. Naye kyenasudabye ekyasinza okusomoza is of course the status of the commercial markets eziri mu bitundu bineno ebya of course Hoima City. Akatale we kaliba akazimba bulungi, but of course location yako and a few other challenges, aeration nebirala, still remains a very challenging issue. That is now to do with Hoima. Tewe tuda in terms of infrastructure, of course bagezezaako kubanga nabo bezimba. Tewe tuda ku luddo olw'enguudo, especially oluguudo leading oluguudo olugenda of course ku bitundu jetugenda okubanga tujja basaba ne banyawo amafuta. There is a lot of improvement. Let's look at the population growth. Of course population growth ogenda okwesanga basaba ogenda okwesanga population growth eri ku 3.54 naye ku 3.54 of course it is between 3.54 okusinzira of course ku mbalirira of course statistics eza 2.14 that is 3.4 the population ya Hoima. But of course we know when a place is declared a city ebintu ebyenjawulo ogenda okwesanga so bogezako ku rankinga Hoima City eno ne economy of course ne cities endala ogenda okwesanga nti yes mu butuufu enjawulo weziri, and of course many Ugandans wade bagamba, but was Hoima ready to be called a city? According my of course physical observation, oh yes, it was ready to become a city. But of course we know nti bw'ozaala omwana tatambulira wakeera atandika akrowinga amala okrowinga naye kwata ku bisenge amala okwata ku bisenge n'asobola okubanga kula. I am very optimistic that Hoima will become a better city ate mu ggwanga eritalira wala. Of course given the opportunities balina eza oil eziri mu bitundu ebifaananako bwezityo, we know and understand that it will become one of the greatest cities. Our responsibility as Ugandans kwe kulabanga to supporting some of these other baby cities so that zisobola okubanga zikula. Of course unayogeddeko n'abasuubuzi abawanga mitundu ebyo bagamye muva Kampala ate mwe abasinga congestion mwe abasinga okubeera disorderly. So I think it's a challenge as well kufe abawanga mitundu ebyo mu Kampala. The leadership of course KCCA tumanyi nti mwe abalina obuvunanyizibwa okulabanga mulungamya enkola yenzirukanya emirimu enkyuga Kampala, and of course the sister ministries ezetolodde wano. We know that of course bwe tubanga tereza ensonga ezifaananako bwezityo Kampala as well can become a better place of survival and thrival. Naye ezo zezimu ku nsonga abasebo ne banyabo ezigenda ddala maaso. Of course to wrap up the entire month we'll be joined by the CEO of Kasita Uganda Omukulu Abel Mwesije in a short while. Tugenda kuba tuli naye katusobole okubanga tutunulira ensonga enkulu ezigenda ddala maaso mu ggwanga. Program yujje tukole tewetaga kubanga ovaawo kubanga nze nkyaliwo ate tukyagendera ddala maaso.